Bueno, y aquí estoy de nuevo haciendo un vídeo, cosa que me encanta. No, pero bueno, no me queda remedio porque si os hiciera fotos de esto, pues como que no vais a escucharlo ni vais a verlo y creo que es la mejor manera de mostrar esto. Si parece que tengo brazos de bulbo, los tengo, pero es que debido al enfoque que tengo que tener aquí con la cámara para que esto se viera en una pieza, al final pues termina todo un poco fuera de lugar. En fin, tenemos aquí el ventilador de la marca Shark. Para quien no haya leído el anuncio, lo podemos bajar, subir, podemos girarlo en ángulo, podemos girar cada conducto hacia otro lado, que nos permite que en vez de darnos solo una vez, nos dé dos veces. Y vamos directamente a ello. Tengo aquí un sonómetro para que os podáis hacer una idea. Estoy hablando de manera bastante normal. Y voy a ponerlo más o menos a la misma distancia que yo ahora mismo tengo el móvil del ventilador. Y hablando yo normal, pues suele llegar hasta unos 60 decibelios aproximadamente. Pero mayormente pues se suele quedar unos 55 como mucho. Y en fin. Sonido de ambiente 28. Y vamos a ir. Vamos a ir por todas las velocidades y luego hacemos un giro. Este giro se puede ampliar según las veces que le demos y ahí lo vamos a dejar más que nada para que no se haga demasiado largo el vídeo. Bueno, vamos a ello. Voy a girarlo un poquito para que veáis mejor los modos. Y luego tenemos la posibilidad de hacerlo girar. Gira por su cuenta hasta, creo recordar, un máximo de 360 grados. Y luego, por último, tenemos aquí un sleep timer, o sea, un modo de noche, que según las veces que le damos, pues se apaga antes o más tarde. También podemos girarlo manualmente si quisiéramos tenerlo en una posición fija y así de manera remota lo podemos mover y dejarlo ahí. Y ya está. Espero que os haya servido para algo y hasta la próxima.
Questo è il nuovo ventilatore della Shark, senza pale, bellissimo, il design fantastico. Col tastino qua lo accendiamo, ma abbiamo anche comunque un grandissimo telecomando che, guardate bene, si attacca a calamita, quindi non lo perderemo mai. Quando è spento abbiamo un posto dove metterlo e tenerlo schiacciato. Chiaramente il ventilatore possiamo non tenerlo in questa postazione, in posizione orizzontale, ma metterlo anche in verticale. In più possiamo scegliere di girare le pale come vogliamo e far andare il flusso d'aria un po' a destra e un po' a sinistra. Abbiamo, come abbiamo già detto, un bellissimo telecomando dove, premendo per esempio questo tasto, il ventilatore inizia a oscillare. Adesso per praticità ve lo metto insieme e il ventilatore inizia a oscillare. Si può regolare in altezza, basta solo tirarlo su oppure giù di qualche centimetro, una trentina di 20 centimetri, 25 centimetri circa. Il ventilatore funziona benissimo. 10 le velocità che vediamo anche qui, questa qua è la massima, oppure possiamo nel menu dare il boost, la velocità più alta ancora per qualche minuto. Velocità per la notte, silenzioso per quando vogliamo dormire. La velocità super mega veloce, quindi l'11ª velocità, oppure possiamo cliccare e dare una velocità variabile, quindi col tempo, come se fossimo in esterna, varia un po' più di venticello, un po' meno di venticello. Fantastico. Il timer, vi ho già detto la velocità e il movimento che si può regolare in base a un'angolazione diversa, di tot gradi, 15 gradi, 30 gradi, 45 gradi, 90 gradi, 180 gradi.
Así suena la Turbo Blade. Y entre más potencia, más duro suena.